Good day, everyone, and welcome again, once again, to our YouTube channel and educational YouTube channel. And here we are. We're going to discuss once again our module for this month, the month of October. And I hope you guys are doing well and everybody is healthy and safe. Thank you for those of you who are very diligent in sending your module, the past module, the first month on time. And thank you also for being interested of learning our subject. And that is educational technology or technology for teaching. So I hope you guys find no trouble in answering our modules. To be honest, wala pa ako nakita ang inyong mga modules. I never visited PBCC yet. So maybe today or Monday, makuha na ako ang inyong mga modules, and I hope that everybody passed already. So for those of you katong wala pa nakapasa, you still have the chance. We give extension para sa mga estudyante, especially sa mga tagapangantukan, nag-extension me. Ang extension report is only until today, and that is October 15. So, yet, kung wala pa gyud nakapasa, makahatag pa gyapon extension until Monday because I will be collecting our modules on Monday and everything. After that, sorry lang tano. So, as I've said, makita mo siguro niyo sa inyong modules, it is clear, stated clearly, printed clearly. Bisan o pag-reproduce na to, dili clear ang uban. Ako yung make mention nga importante that you will be sending your modules on time. So this time we're going to discuss the modules for month number 2. And hopefully we will have this kanang mo na ni ang last na to nga module for this semester. Napako usa ka requirement, and it will not be it will not be on paper. You will be asked mag-prepare mo o usa ka teaching demonstration using technology. Maybe I will be asking you to record it through Zoom, or kani ako ang setup karon is only Zoom recording, or you'll be having your own recording sa like kanang mga applications sa cellphone, because we will be kanang atong i-utilize ang atong what is application available para inyo ma-practice ang inyong matun-an din sa ato ang subject. So much for that. I'm going to we're going to start once again for our video discussion. I'll be sharing my screen. Okay. Here we go. Okay. Ang atong format the same lang gyapon. So I included the course guidelines kay in case malimot. Bisan pag third years na mo o na mo sa second year o fourth year na mo, nagi dakong chance na malimot ang atong mga malimot ta. Okay? So included na siya diha. Reminders. And then maybe ang nakaprint din niya sa inyong module number 5, introduction to yapon ang heading. So sipiat na dili na introduction. It talks about ICT, information computer technology in education. So in information communication technologies. So you never mind, mo na siya subtopic. This is the topic for module number 5. So nata introduction, it talks about if in the end of this module you understand about information communication technology. So muna siya itong introduction, then ang itong learning outcome
So expected tang we can analyze the impact. What is impact? What is the things that made ICT or computers kanang nag-change sa education, naghatag og beauty sa education. Because before, we don't have information communication technology. Meaning, we don't have like this. So kung may pandemic, kung baha ang sapa, dako ang baha sa sapa, ang teachers di katabok, mga estudyante dili pud katabok, so dili ka to sa eskwelahan, wala gyud another way to have education or learning. So because we don't have information communication technology like this one. Now, I am making this video in the comfort of my home. You are watching this video in the comfort of your home because we have the communication technology. We have the information communication technology. The advancement of learning. So unsay impact ana. So you have to analyze that one. Usara gyud ang ato intended learning outcome. Take note class, intended learning outcomes that after you make the sa inyong module output, ma-realize mo na amoy matun-an. So ang problema, magreklamo ang estudyante, maghuman na lang ang semester, wa pag natun-an. Why? Because dili man mo mag-value sa content, learning content. Inyong ginapangita, once nga makahawid mo sa inyong module, inyong ipakita, unsay ansiran, unsay ipasa kang sir. Yeah? So, tara sa inyo ha. Actually, your learning is at your hands. Why? Because we cannot spoon feed you. We cannot say nga pareha sa face-to-face nga, oy, paminaw diha tapulano. We cannot say that one. Oy, you can read. We can ask questions. We can call your names. So we have to accept that we have a different style and different mode of learning, and that is modular. Now, with this, connected ang atong subject on that, because we are in modular learning, unsay makatabang sa information technology or information communication technology. So it plays a big role, especially in this kind of situation that we have. So usahay mabalaan na to ang unsay tawag na ang atong nasabtan when it comes to technology is cell phone, Facebook, TikTok, Instagram, and all those kind of social platform and nga makaboss kunong mural, right? Because we post ourselves, we show ourselves or TikTok how often are we in dancing, unsa kataka maayo mo pakatawa, but whenever have the chance, we never put it in our mind that this is a powerful tool for learning, right? Powerful tool for learning. Usa sa mga blessing nga ako makuha when it comes to to this generation, the generation of information communication technology, or the information technology, or the technology age, is ang mga bata karon naa sila dakong chance na at early age they can learn how to read. Can learn how to read. Ano man, at very designated time in just 1 week, in a week or in a day, naagan kay spend time ni hatag nimo pananglitan ang mga I am a father already. Pananglitan mo tagaan nimo imong kids, okay, if you can finish this task, I will give you 20 to 30 minutes watching time sa TV, and you will be introducing a very special program. So, human sila silang task, and ready na sila mag-watch ng TV. So you have the net, you have the internet, or the pre-downloaded ng mga YouTube videos. Saksak nyo mo sa TV, you play. Half of the watching time, maybe 15 minutes, they'll be watching Peppa Pig or Ben and Holly. Then they will have Alpha Blocks. Those educational things. So you will rest from you being a father or a mother
They'll be watching. Pero na sila learning. So sige sila kadug English, sige sila kadug English. Then Alpha Blocks na ang mga for those of you who don't know what is Alpha Blocks, ang mga letters ng istorya og English nagkuan kung saan pag-read. So at the early age you can read. So mo na siya beauty sa technology nowadays. So before so sa akong panahon, sa among mga panahon during the 90s, the parents should sit down with the kids. O sana pagbasa, a, e, o. They will spend time. Now, we still spend time, pero less na lang time na makaspend para magbasa o para matabangan ang anak. So during those times, mga busy kaya sa farm ang mga ginikanan. So they don't have time for their kids. So less dugay makakuan og dugay ang productions ang progress when it comes to when we talk about reading or when we talk about numeracy, counting, plus, minus. So nowadays we have a lot of programs pero regulated. Why I say regulated? Because there's a problem as well kung ma-stuck na, ma-hook na ang ato mga kabataan sa technology. At early age, kitagaan ng iPad, kitagaan ng cellphone. So ang problema, mata. Ang problema, may kayo. Pero may problema sa mata. Early age na siya antipara. Kanya dili na rely on kuan na, maay na kayo mo kuan, dili na mo matudluan og lungang. Saan pagluto sa kahoy. Saan pagkuan. Wala na. Those are the important things. So we have to balance it. So this is the most the beauty of information technology class. So what I'm saying earlier is for you as a student, naa sa inyong mga kamot makatuon bagid mo o dili. So daghan kay kung makaan in the past naay mga mag-post sa Facebook mo sa mga estudyante naay mga before ako gina-accept gyud. So nagmahay ko usahay ni mga estudyante i-accept nimo kay para nga makasend sila sa ilang mga works through Messenger. Magmahay ko kay kuy ako ng estudyante nag-post naman po nagyaw-yaw naman po na po yung mga post mga nonsense. Social media diha lang gid sila mag-shout sa ilang mga ipangbati sa social media. So I stopped adding students. Why? Sumo kayo magngita tawag sa atong mga friends kung sila update ni pag open mo sa Facebook tuwa na dito. Nagbandara ang naong sa mga estudyante o niya nag-grant na. Ba unsa na diha sila. So see, we don't have to use those times. Time. We have to make use the time that is available to us. Kung minus atong internet, we will find ways na kung na ang internet makatabag sa tuang learning. Okay? So I'm just reminding you about that one. Now, when it comes to our modules, we as your instructor, we find ways na at least na amoy mabasa. And we provided you some link na at least na amoy makita, ma-watch later on. Because we cannot tell you nga mo ni inyong himuon na wala man tadli unta makita. So all we need to do is ask you to do and provide your module output. Kung module output ang inyong gina-provide, wala mo nag-provide og kuan kanang wala niyo do ang reading, wala tayo mahimo niya na. Okay? So activity, we will watch it. You're supposed to be watching this one. The title of this one is ECE 21 module 5 to 8 school year 2021-22. Then you have to answer this one through your notebook. Computers are part of ICT and play a significant role in our life. We use computers every day, every now and then. Then. What are the rules of computers in education? Write your answer in your notebook. Write your answer in your notebook. So basin nagpug, sir, asa man ni ko ning activity? Ano sa man ni pasa? Basa, read. Summarize in your notebook the evolution of ICT in education. So naaniha mabasa ninyo sa inyong module unsang evolution sa ICT. So you summarize it in your notebook. Maybe 200 to 250 words summary.
na sa inyong notebook. So what will happen to your notebook? Do not pass your notebook until I ask you to pass it. Ay, kinahanglan din notebook, sir? Of course. Kung saan man niyo pag-take notes sa inyong mga nahibaluan sa atong subject, kung wala mo yung notebook. So karon magpalit na mong notebook, kinahanglan nun di sa ACE 21 ang notebook. So palit ang notebook. Wala din mo nagkuan. Wala din mo nag-take note. Another thing, class, before I forgot, kanang module nga nasa inyo ha, ayan na ipasa sa ako. Nga naman, it will be your compilation. Inyo na siya i-compile. Inyo na siyang taguan. Ayaw isugnod. Okay, when the time comes, you will be teaching as well, maggamit na ninyo. Okay? So that will be part of your files. So gani nagtulad dito sa mga estudyante last term mga sa soft copy kay ilang siyempre if you will be interested in certain things, you have to keep it. So wala na ngayo sa tuwa kon. So I'm not saying dili po ko manghatag karon. So na naman may module ninyo diha. Inyo na mo na inyo hard copy ninyo. So i-keep na ninyo, class, because you will be using that one in the near future. You can find ideas in there. Makita na ninyo diha. So ayan na inyo iuli sa kuha. You keep it. So that's part of your file. Inyo nang itago. Dayon, inyong notebook, kung na mo yung notebook, nakasulat na siya diya ang mga discussion, questions. Wala naman tayo discussion, question dito karon. Para saan ni activity So makita pa po ninyo. So you will be happy kung pagka teacher na mo, mag-ukay mo sa inyong files kaya na may pangitaon, makita ninyo yung notebook. Uy, nanay, di ako penmanship sa una. Mautan ako agi. Ay, mo na. Part na siya sa education. Right? It's part of improving. Okay. So take note, do not pass your notebook until I ask you to pass it. So money, learning content, reading. Ano yung mga basahon nun? Apoy, makagbasa, sir. Naunsahan man ako na. Sa atong video, mga videos bito, class, makita man ito kong summary. Ang uban ng mga estudyante naara sa first part sa video. Dayon i-forward pangitaon kung unsa ang learning, unsa ang ipasa nga module. Dito na sa module output mag-focus. So during the discussion, wala na. That is why I limit myself sa discussion. Like last semester, learning content as opposed to be discussing this one. So ako ang mga video sa una, last semester, maabot og tag 1 hour kapin for 50 to 1 hour plus. Karon I limit it. Why? Because I ma-realize na ako, sige ko effort to make the video discussion and only to find out nga ang kanang watching engagement or engagement sa akong videos is only very mubo, short. So I realize nga, ang estudyante, tanaw ng introduction, then pangitaon kung asa dapit mag-answer. Moditson din sa module output. So, wala na what's the purpose? Wala it sense kung magsige ko discuss pa na kung learning content. So, sa inyong time karon, if you are interested sa learning content, I have made videos in the last semester while I'm handling this subject. Na video na ako ninyo dito. Makita ninyo dito. You can watch. So, I made new videos every semester para na may updates ato learning, na may update every subject. So, every semester maghimo jud kog video discussion. So, tanawon niyo dito, makita ninyo na ay full length na ako nga discussion dito. For example, this one, ICT in education, na ay full length in discussion. That is semester. Pangitaon lang ninyo ang video class. So muna itong readings. Right. Dayon, diretso ta sa igipaabot ninyo unsa ang inyong ipasa. Module output. Kung naitabo sa mga estudyante, pangitaon lang ang module output. So, why spend time discussing? Ako mag-effort pa kung discuss niya. Dili ra mangyapon dito padulong, di ba? Mga estudyante dili gyapon mangita. So module output, in a separate A4 paper, answer the module output about benefits and disadvantages you get from using computers.
benefits and disadvantages you get from using computers. Muna si exercise 1. In assessment, in a separate A4 paper, you create a worksheet entitled The Future of ICT and the Computer. So sa module 5, we have exercise 1 and assessment 1. So I have put example format para sa inyo ha. Example ni class, pwede mo ninyo ni i-design kung saan ninyo pag-design. Example format lang ni siya. Module output. So take note, you still have to put the name. Kani siguro siya date man eh. If you can change this one into section, you can put section kay dili man ta mag-matter sa date. Kay mag-usa man ta og pasa. Okay. So in any class, you can have this one. You can basta natay educational freedom. Na ang question, na ang answer. Bahala dili mo magput og lines. Bahala magbutang mo box ba diha, triangle ba kuma, circle, flower ba mo diha basta naa diha ang answer. Importante naa diha ang answer. Na ay question na answer. Oh. So muna importante. Muna siya sa exercise 1. Ang exercise 2 or assessment muna siya. As I've said, example format lang ni siya. You can make your own format as long as naani impact of ICT and computers, projected impact of computers to education for the next 5 years, indicate changes, technologies that will be introduced. So unsa may naa sa unahan, pwede ninyo siya. Himo mo yung table. Makabutan mo rin table below. Pwede po mo maghimo mo yung table ba diha, heart ba na diha. Depende sa inyo. You have your own way to mahimong progressive ang inyong pamaagi. So, but you can still follow my format, no? Mula na siya, example lang ni siya. As long as readable, as long as it is kanang si tawag ana, it is clear ug limpyo. And again, take note, since we are in technology, information technology, as much as possible, i-word process ninyo. As much as possible. I'm so sorry. I want to make it clear. Para sa katong nag-inquire, wala sila computer, wala sila money muna. Class, you did not need not to have computers para nga naatay word process. You have to understand ang atong subject is technology for education, or educational technology. And then you'll still be writing your module output. Wala ko'y say ana, it is okay supposedly. Pero how can we progress? Because supposedly, kung naata sa face-to-face classes, I will not be doing discussion. You will be doing discussion using technology. So, kana, mangita dyan mo pumagi nga maghula mo sa inyong computer, kaya mag-prepare man mo PowerPoint, mag-reporting man. But in our case, since we are in modular class, I will be doing the discussion through this, and then you will be providing the module output. It's not, I'm sorry ha, dili ko ninyo dapat si tawagan na misunderstand. The last time nga nag-ask, siguro dili mo nang usahay, dili ko mag-reply sa atong group chat because usahay na mo basang isug kay mo basa. Isugo niya pagbasa, isuko man si sir, di ba? So dili kay ko magkuan. So the few semesters akong answer through videos discussion. Akong i-discuss video akong kaugalingon. I'll be answering questions. So naman, I don't want to be misunderstood. Sa inyo hapon nga time karon, please don't misunderstood me. Ang atong subject is technology for teaching. I hope you understand nganong ginid nako nga i-computer process. Through computer process, especially kung kamo ginagbuhat, kamo mo nag-type, i-edit ninyo. Not to boast class, usa sa mga master nako is ang Microsoft Word. Pwede ko maghimo worksheet sa Microsoft Word.
i-edit na ko ang picture, pwede na ko I would say I will do 75% of the work through Microsoft Word. So kung i-practice ninya, labi na kamo mismo ang trabaho, you will practice and you will progress. Now, ang problema jud karon wala gyud tanan, dili tanan maka-access sa computer. Wala gyud kuan. I'm not saying that you will buy. But we have internet cafe available. So since wala man inyo ha, you can visit our internet cafe. Kung wala gani sa pangantukan, wala sa kalilangan asa man mo dapit, maybe you can find time nga moadto mo sa Maramag, ano ba? Mapliti mo sa Maramag, mag-spend mo dito 2 to 3 hours para lang gid maparin nyo. Pwede man niyo isulat daan ang unsaon niyo pag-answer, unsaon niyo pag-computer, unsaon niyo pag-print. Isulat niyo daan, then there are a lot of ways, class. Okay? So, I hope dili na ta maka-receive og feedback about ana. I hope dili pud mo mag-murmur about ana. Kinahanglan computer process gyud. Because this is part of your education. This is part of your progress. We will progress. I will share you my story sa musuan. Ako ang first na part sa technology. Strict akong papa, and we are not in a very socially or ang among kahimtang dili gid siya. Lisod jud. Nagdungan mi og college akong mga manghod. Tulo mi kabuk nagdungan og college. So kung mayon ka og naglisod gyud ang ginikanan, naningkamot gyud sila maayo. Now, when I was first year college, walay technology, walay mode of connectivity between me and my parents. So kalitan lang ko kanha sa kong ginikanan sa Muswan. Pag abot na ako second year college, nag-improve na ko class. Nag-improve na. Kay nakahuna-huna man ko nga magpalit kog SIM. So nakapalit kog SIM, simpak, parang gamay. Kung gusto ko makigtawag sa kung mutawag kay istorya sa akong ginikanan, nakasave dito akong ilang number. So manghulam na ko sa akong classmate, kay katong keypad tuman. Manghulam sa akong classmate, manghulam ko sa akong boardmate. Pero saksak na akong SIM, tawag ko dito. Muna siya perks akong kuan sa second year. At the end part sa school year, siyempre, na-meet nga mga kuan. Second year naman, nanay textmate, nanay na-meet. Kaya ko sa imong number, be. Ay, imong number lang, di ko. Ay, mo lang number, kay wala mo ko cellphone good. So, nanay number. So, na ko number. So, na ko SIM. Ako i-text to akong friend, being a mag-unang friend. Textmate. Muhulam. Ina na ko akong mga boardmate niya. You have to bear with me. Okay lang sa inyo, ha? So, may problema. Basta di na ako ginagamit akong cellphone. Sige, gamit ta. Okay. Pag third year na ko, nakatrabaho ko sa Valencia. So, nakasweldo ko. Nakapalit ko phone. And then, graduating student ko class. Wala ko computer, wala ko tanan. Ang among term paper, kinahanglanon na mo i-computer process. So, isulat ni mo ng 60 pages. 60 to 100 pages. So, I have to computer. Nya, minus magay ko typing, minus ko kan. So, kung gihangi akong classmate. Bunan ko sa pag-print out. So, iguyod na ko siya bilong sa terminal sa Valencia, katong old terminal. Dito may nakadlawunan. Siya nag-type sa internet cafe, mga po si computer. Siya nag-type sa internet cafe, siya nag-type sa ako ang term paper. Nahuman ako ang term paper without any technology, without SAP assistance, without any assistance at all. Parents assistance. So, I'm just sharing my story. So, sa inyo nga time karon, you still have the chance na mag-progress ta. We don't need to spend money, a lot of money. Aron lang kay tungod si Sir Makanim nang need siya og computerized, no? I hope nga dili malain, ha. Ato lang gi-explain, akong i-share ang akong side of the story. And pwede raman nato mapangitag pamaagi. Okay. So, as much as possible computer,
process. Kung dili computer process, dawaton mo gini mo gyapon nimo sir, wala ko choice nga dili nako dawaton kay ipasa man niyo sa office. Pero pag abot sa granaduhay, syempre mas ni spend man og time and money og effort ang nag-computer process. So I will give what is due atong sa nag-follow sa atong instruction. Okay? So do not ayaw mo og kaayo. Ayaw mo ka stress kaayo. So, gamay ra kaini siya nga gihangyo need and para ani nga subject. Okay? So much for that. I hope it's clear. Next, module 6, teachers and students. So in this, we're going to talk about software nga atong gikinahanglan ug atong gina-use today. Dayon na mga system application software nga makatabang sa mga teachers at the same time sa mga students. Then this module also will help us explore the different application software that allows students and teachers to enhance their skill in producing creative outputs. Actually, class, kaning nga part, kung naata sa naaman mo yung computer ng mga subjects, so ma-discuss ni match. Pero kani selective lang, select lang kung unsa nga mga application, mga software nga maka-improve sa ato being teacher, as a relationship being teacher and students. So in this part sa module, akong i-share ni sa inyo and you will be reading. There are a few nga mga software nga ma-mention. If you have the time, panahon nga so katong magdula og Mobile Legend o Mobile Legend na ram sa cellphone, no? Katong mga mo-visit gig internet cafe, ako sa to i-check ba katong ni-mention sa module number 6 ni Sir Makanimbe. Tanaw na to, makita ninyo. Okay? Ato ILO is at the end of the module you are expected to demonstrate skills applying learned software for teaching and learning. So demonstrate skills. So kani nga time dapat magamit na to ang software nga ato natun-an. So unsa man ako dili man ko maka-introduce sa inyo dili man ta maka-discuss gyud clearly kung unsa na nga siya nga mga klase nga mga software. So at least na lang at the end of this semester you will know how to do the very basic software sa information technology, and that is Microsoft Word, Excel, mangita tag babagi nga mag-Excel ta. PowerPoint, video editing, master kay ang mga estudyante sa video editing, and video presentation, or you video yourself while you are practice teaching. So mo na bisag diha lang tataman, mahimo ninyo na para at least makatabang na sa atuan natay progress. Okay? So activity, you still have to watch this video. Then write the meaning of the following term in your notebook. Meaning, hardware, application software, users, system software, operating system. The meaning butang sa inyong notebook Then being a student, what software you commonly use in your study? Write your answers in your notebook. O imo i-explain kung unsa nga software imo ginagamit, normal imo ginagamit. Take note, notebook will be passed until I ask you to pass it. Okay? So, kanos man sir? Pag ingon ako pasa inyong notebook ani nga mga pitsa pasa ready na kita diha. Naraba ko sa kalilangan sir, na ako sa wao, na ako tumoy sa kalibutan. Don't you worry. Kay pagpasan nimo ana, I see to it nga kanang mo na gina siya ating pasapod. Okay, so ang uban man god maghimo silang notebook. Wala pa bitaw. No, do not pass until I ask you to pass it. Unya na ko maghimo. Mo na siyang typical nga mga student. So ako kay dili man ko typical nga teacher. So kabalo ko si dagan sa una-una sa mga estudyante na third years na ba mo class, I will be reminding you, third years and second years, reminding you again, your grades this semester matters kung asa mo padulong. Kaya basin og third years na mo, pakalitan lang mong shift. No? So dilita na, strict ta karon, magkaling yun me every semester.
So, kuning kamot ta. Okay, learning content. Diha, mabasa na to. Unsa na sila nga mga things, mga software. Actually, na types of software na po din here. Okay, now na ko tables sa different types of application software. Included the following: application software type, word processing software. Mo na siya kung ginaingon. So, ang kasagara ginagamit nato dito sa Philippines is MS Word. Na po tayo WordPad, na po tayo Notepad. So, sa uban nga mga company, na sila lahi-lahi nga Microsoft, or na sila lahi-lahi nga word processes or word processing. So, like sa Apple. So, I think ilang gi-adapt ang word processing, but sa Apple lahi sila, may na siya sa WordPad. Okay? Ano siya? Database, MS Access, Microsoft Access, etc. Oracle. Kung sa man yung database software, katubang inyong mag-asa mo mag-save. Spreadsheets, Microsoft Excel, Apple Numbers. See? Mo na sila ang mga types of mga application software class na ato untang dapat tun-an. So usahon na to pag-discuss, pero since we are in this situation, you can have your own panglitan educational software. Encarta, kabalo mo siguro mo Encarta, Britannica, Mathematical, Malta Bothers, Google Earth, nasa World Week. Pwede ninyo siya ma-visit. Pwede ninyo na siya ma-check. Pwede ninyo na siya ma-research. Kung unsa ni sila. Kaya kasagara, when it comes to computer, kasagara ang itong ginagamit is ang word process computer lang or database or spreadsheet. So nanay mga application karon available nga para sa estudyante o para sa teacher. So daghan na sila, no? Alright. Natay additional reading sources na buday mabasa ninyo diha. Pwede nyo na ma-visit ng website kung unsa ni sila. Then we have our module output. Module output, exercise 2. In an A4 bond paper, we create a 3 pages handout about a topic of your choice using MS Word. Check the example below entitled My Handouts. Handouts class. So if we are having face-to-face classes, I will be giving you kanang printouts or handouts. So 3 pages handouts. For example, if you are teaching already, mag-teach tao, paano sa mga example labi? Ang example is weather. You'll be teaching to your students weather. So normally, mukuha ta ni, maghimo ta ni, kung naatay proper yun nga in a class. Para sa to sa PBCC natay projector, natay computer, PowerPoint. So dili ta maghimo handouts. So pinaka list nga mahimo ta kuan is printouts gyud, or we call this one IMs. So man IMs, materials, information materials or teaching materials, flashcards. So kani akong gikuan yang sa inyong handouts. Kung pwede po ninyo himuon nga flashcard, pwede ra pod. So mag-handouts ka. 3 pages ni handouts. So for example, you'll be teaching weather. So mag-print out ka usa ka adlaw or yasan, and then muna siya sunny day. Usa na siya. Pwede na siya mahimong kanang sitaw kana flashcard. Pwede po na siya mahimong handouts. So sa mga handouts, imo ihatag sa estudyante, ang estudyante ni bahala niya yan ang i-keep or yan ang ilabay sa, pero gasto na siya. Karon akong gihangyo sa inyo is handouts or printouts. So at least 3 pages. So kung inyong topic is all about family, so na mo diha. 3 pages man, unya na may father, mother, brother, sister, baby, 5 man. O inyo na ipaiguan sa 3 pages. Diba? Okay. Ano din ninyo ang topic is all about mathematics, counting.
Numeracy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, number 1. Ka-print to. Puta na to. Number, okay, 3 pages man. So, bahino ninyo ang 10 into 3. So, 1, 2, 3. Sibabaw na. Number 1. Then na word nga. O-N-E. Number 2. T-W-O. Number 3. T-H-R-E-E. Na dito side to side. 3 printouts. So, muna siya inyong ihatag. Muna higikatawag og handouts. And then, in a separate paper again, another separate paper, you follow and fill in the attached interview worksheets entitled The Software Practice or Software in Practice. So, inanin na class, no? Exercise 2, page 1, page 2, page 3. Muna siya handout or worksheets. So, page 1, imong introduce. Page 1 lang to, imong introduce ang kuan. Imong introduce ang weather. Sunny, partly cloudy. Dayon, ang page 3 will be the worksheets. Yeah, I'm sorry. Page 3. So, sa tulo di ay dapat ang di ay katulo is ang worksheets katong ansiranan. So, duhaan na ang teaching material or duhaan na is ang nag-introduce ka. I-introduce nimo ang topic. Or we call it flashcard. Flashcard. Imong ipakita. Ang ikatulo is ang worksheet. So, as what I'm saying, kung family, the first part is dapat page number 1, na dito si mama, si papa, o si kuya. Mama, mother, father, brother. Page number 2, sister, baby, grandparents. Page number 3, na picture, na word. Para sa niyo, draw a line. Take note, class, your students should be early childhood. Like before, ako mga estudyante, introduce na ko. Past nila naghimo o worksheets nga para sa high school. Naghimo worksheets para sa grade 3, grade 2. Anya ang iyang subject, nag-enroll siya kay BSED. BSED 3, BSED 2. Anya ang worksheets naghimo para sa college, para sa high school. Ito lang ta ka sa lahi nga dili unta BSED mo gikuha, di ba? So ako na ni reminders ha. Then, mo na siya ang exercise 2. Ang assessment 2 mo po na siya pruma sa assessment 2. You are going to interview 2 teachers of different subjects. So, you have to be polite as well in approaching your teacher. Before, naay estudyante, naman nga subject, naman siya nga topic na po nako, the same raman siya. So, iyang gi-message iyang teacher. Sir, palihag ko answer ani be? Iyang gipa-answer iyang gi-send ang kaning worksheet. Kay pa-answer. So wala siya gitubag sa maestro. Hantod karon. See? That's the problem. Message mo, messenger, from messenger. Bonita mo hangi mo, ma'am, kanang naara ko subject about educational technology ba. Pwede ko mahangyo. Pero lang na to. I would be interviewing you. You have your time. Kung sa imong software ginagamit, I will be interviewing you. Okay, no problem. It talks about software in practice, ma'am. Kung sa imong ginagamit ng software, especially karon na in teaching, ihang i-mention dito ang software. Kung sa purpose aning software, ma'am. Kung sa advantage, kung sa disadvantage. So, muna siya. Diha, butang ninyo. Name of the instructor, unsa nga subject, unsa software nga iyang gigamit. Software or softwares. Basta daghan. Daghan mo na usahay. Duha ka instructor lang. So, I hope that's clear. Nga mo yung mga kalibugan, just don't hesitate to reach out in our group chat. Walang na, no? So, all in all, we have 4 module output, 4 pages. And I'm going to ask you as well, don't forget to have cover page. Okay? Stop sharing. Okay.
So mo lang na class, we're done sa atong video discussion. I hope everybody will find time enjoying answering your module. And again, I'm not here to torture you. I'm here to help you to have to educate ourselves. I will be your moderator. Magtabang ta, magtinabang ta. So when it comes to helping each other, I'll be asking you to do your part. I'm doing my part. And I hope that through this journey, educational journey, you will learn from me, and not only from me, but you will learn from our modules, and you will find time in learning more as well. So ang beauty aning style sa education class is you can learn more, because I'm not telling you in-ani lang ni siya. I'm not telling you nga ang software atong ginagamit is moro gini siya. Typewriter agad ato ang typewriter agad. As of now, we have variety of choices. Or ba kung sa fruits pa, naadiha tanan ninyo nga fruits. Magpili lang mo sa inyong kaunon. So, but they are all fruits. So, at this time, they are all technology. They are all ways of education. There are all ways of educating ourselves. So, magpili lang ta kung asa ato ang asa ta convenient nga ma-educate atong kaugalingon. So I hope class, you will not stop learning. God bless us all and stay safe. See you in our next video discussion. Bye.